uzun zamanlardan etibarən daşı yonan insanlar onu nə üçünsə istifadəyə yararlı vəziyyətə gətiriblər. Daş yonan insanlar ondan ev, qala, divar və s. inşa ediblər. Və bu daşlar öz yaddaşlarında tarixin zamanını saxlayıblar. Biz də bugün həmin daşlardan bir qismi qala divarlarında, İçərişəhərin qala divarlarındakı daşlar haqqında danışacağıq. Hər dəfə bu məhəllədən keçəndə yadıma Azərbaycan filmləri düşür. Məhz bu məqamda, bu yerdə çəkilmiş Azərbaycan filmlərindən söhbət gedir. Bir qalanın sirri, Koroğlu, Şərikli Çörək bədii filminin müəyyən epizodları burada lentə alınıb. Həmçinin Telefonçu qız bədii filmində də siz bu qaldırımı görə bilərsiniz. Hər səhər sularına nur çilənir, eşin nəğməli şəhər. Bu qala divarlarının bir hissəsidir. Qala divarları Şirvanşahın əmrinə əsasən 11-12-ci əsrlərdə inşa edilib. Bakının müdafiə məqsədləri üçün istifadə olunub. Görünür ki, ondan əvvəl də hansısa tikililər olub. Fəqət qala divarları bugün gördüyümüz vəziyyətə yaxın bir şəraitdə 11-12-ci əsrlərdə gətirilib. Şəhər dörd tərəfdən qala divarları ilə əhatə olunmuşdur. Şəhərin müdafiəsini təşkil etmək məqsədi ilə İkinci qala divarlarından təxminən 12-15 metr aralıda daha bir qala divarı ucaldılmışdı. Bəzi insanlar xəndəkdən suyun axmağını təsvir edirlər. Amma bu həqiqətə uyğun deyil. Təsəvvür edin ki, yuxarıdan suyu buraxsaz o axıb gedəcək. Bu xəndəklərdə mazut saxlanılırmış və şəhəri müdafiə edərkən əgər düşmən birinci qala divarını aşsaydı, hökmən o mazutu, o neft məhsulunu yandırardılar ki, ikinci qala divarına yaxınlaşma mümkün olmasın. Qala divarlarının hər zaman müdafiəyə və eləcə də bərpaya ehtiyacı olub. Zaman-zaman aparılan müharibələr və təbiətin şıltaqlıqları nəticəsində qala divarlarının daşları yaratmaz vəziyyətə gəlib düşürdü. Bakı küləkli şəhərdir. Əsl Bakı adı badı kübədir, yəni küləklər şəhəridir deyə Nizami Rəmzi yazırdı. Burada xəziri əsəndə əməlli başlı qış olur. Yağıntılar, soyuq küləklər nəticəsində qala divarının daşlarının bir hissəsi yaratmaz vəziyyətə düşür və onları dəyişmək lazım gəlir. Qala divarlarında aparılan bərpa işləri zamanın tələblərinə uyğun aparılırdı. Çar Rusiyası dövründə köhnə daşlardan istifadə olunurdu. Sovet dövründə aparılan bərpa işləri zamanı qala daşlarının tərkibi də dəyişir. Lakin bizim yaxşı tanıdığımız mişar daşlarından da istifadə olunur. Bəzi hallarda bərpa işləri bir o qədər də dərindən aparılmır. Sadəcə üzdən daşlar qoyulur və ətrafı hörülürdü. Nəzərə alsaq ki, zamanında bu qala divarlarını hörmək üçün kirəcdən, yumurta sarısından və digər o zamana məxsus olan məhsullardan istifadə olunub. Sovet dövründə bunu sementlə əvəz edirlər. Fəqət içəri bəzi hallarda təmizlənmədiyindən boşluq əmələ gəlir. Zaman keçdikcə bütün bunlar qala divarlarına böyük zərər yetirirdi. Zaman keçdikcə qala divarlarının müəyyən yerlərində söküntülər baş verir, çökmələr baş verir və bütün bunlar qala divarlarının dayanıqlığına təsir göstərir. Hal-hazırda dayandığımız bu yerdə də belə bir hadisə bir neçə il əvvəl baş vermişdi. İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi bu yeri həmən konservasiya etmiş, qala divarlarının müxtəlif yerlərində və o cümlədən hal-hazırda dayandığımız yerdə monitorinq aparmış və burada böyük bərpa işinə ehtiyac olduğunu duymuşdu.
Beləliklə, söyləmək mümkündür ki, aparılan bu bərpa işləri zamanı yüksək texnologiyalardan istifadə olunub, o uzun müddət öz dayanıqlığını və xarici görkəmini saxlayacaq və bu bərpa işlərinin ən müsbət cəhəti ondadır ki, siz köhnə daşların rənginin dəyişməsini görməzsiniz. Diqqət yetirin, arxadakı bürcün içərisində köhnə daşların hər biri öz ilkin rəngini qoruyub saxlayıb. Daşları elə-belə küçədən keçən mişar daşlarından istifadə etmirlər. İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin xüsusi bir bazası var. Orada ölkənin müxtəlif yerlərində, ən çox Abşeron yarımadasında olan köhnə daşlar toplanılır, saxlanılır və belə işlərdə, bərpa işləri zamanı köhnə daşlardan, yararlı daşlardan istifadə olunur. Yes, now we are here in front of the city wall on the west side in Philharmonie Park, and we present now the ready work which we have done 3 years before, starting from 21 until 23. The reason was because the wall behind me was collapsed in November 2020 because of heavy rain, and the water penetrated through many years on the inside of the defense walk, penetrated very deep inside the wall, and because of such huge humidity in the wall and the heavy weight which was created from the water, the wall collapsed completely down in a length of 10 meters and on the total height. So it was the first demand to reconstruct, to support the wall before we started, and afterwards to reconstruct, to rise it up again in the same position with the same material which we used from the collapsed wall. So during our work we also controlled the situation beside this collapsed wall, the semicircular tower, for example, because we noticed that it has also very critical deformations on the outside. So vertical cracks indicated that a collapse could be very close standing before, and so immediately we had to fix the situation with a temporary support. So we created a kind of belt around the tower with steel ropes. We are creating a corset all around, and afterwards it was possible to start the stabilization and restoration of the tower. The first steps have been inside on the platform to open completely the defense walk, to excavate all the material which was inside the tower until a depth of about 4 meters, because this very wet and heavy material gives the pressure from inside to the walls, on the inside walls, and this creating the deformation of the wall which we could see from the outside. It also happened to a neighbor part of the city wall. Also there we found a very huge deformation, nearly 50 centimeter the wall walls out of its normal position. So also there it was really critical, and it was 5 before 12 to start with the stabilization works. Yes, so inside was very important to excavate everything, and then to stabilize the wall structure with a special steel construction, which is a star-shaped construction from the outside to the center of the tower, which we fixed all the steel barrels to one point together, and to give a high stability to the structure. Afterward, this works, we could do it from the outside,
So we removed all the instable parts of the wall. We reconstructed the missing parts, we filling the cracks. We used a lot of material which we brought from demolished old buildings, stone buildings, because we should not use new stone material which would not match with the historic city walls. So we used second-hand stone material which matches much better to the historic surface. Yes, so all this situation what we find now, it's very safe now. Also we put in every joint of the horizontal joint of the quarries, of the stone blocks, we put steel ropes inside, stainless steel ropes. So we fixed a stabilization all around the tower like a belt, and to keep sure that all the pressure from inside could not again create a damage and a deformation of the wall. Afterwards, all the joints have been closed with a special salt storing mortar, because we have a lot salt stored quantity inside the walls, which sometimes is visible with white surface when the dry situation crystallizes the salt on the surface. Afterwards, when a wet situation it walks back inside the wall. So the salt storing mortar inside the storage have the possibility to store the salt inside without creating damage of crystallization process. So we have now a very stable and safe situation, and we going forward to the next part of the city wall to do the same stabilization works to create a safe situation for this very important monument around İçərişəhər. Yes, we are here in this part of the city wall beside the Ismaili Palace, and just now this part is under construction, because in the autumn last year in the inside also a part of the wall collapsed and crashed down, and the administration immediately reacted, and we controlled also the outside of the wall, and especially this area near the steps, where so many people passing by every day, and we indicated in this critical situation it should be stabilized immediately to avoid damages or also dangerous situations for passing by peoples. So we already put all the infrastructure here, what we need for our work, also the scaffold, and now we are in process to stabilize this part of the wall in the same technique like we did the semicircular tower on the other side of the city. And I think if everything goes well, until end of this year we could finalize this process, and thinking about maybe next steps which are endangered to collapse. Qala divarları xüsusi dayanıqlıqla möhkəmləndirilib və sonra lazım olan hissələrdə bərpa işləri aparılıb. Əminliklə söyləyə bilərik ki, aparılan bu bərpa işlərindən sonra qala divarlarımız öz möhkəmliyini, öz gözəlliyini və tarixiliyini qoruyub saxlayacaq. Burada gördüyünüz daşlar isə bizə hələ çox sirləri agah edəcək.